Hi, welcome back, my dear students. Ngasi apne makasa tharakpa koi physics ki electrostatic part 3 se apne ngasi tamdo se mamang apne tamgi ba electrostatic force to electrostatic force da apne kedongi direction tamgi ji plus no ye atoma multiple charge da ko matam da koi kamaina interact to da ge ha do ko ai no exam da maro ina no NEET exam am the CVSE exam da am to hangi manpu bote so hangi do yam to indi hangi so question se adi amu ozana kari hayi no ye yauriba quantity ma'am si do ozana constant ma ki ha sina gidana ke do unit to phena chimpa pu no hare adam no ye ke je ma khata na ko sa do pa yari 1 by 4 pi epsilon naught ka har ga no le ta kai yauri ko adi yauri by epsilon naught to kari no adi permittivity is kai no then again ma ye SI unit kai no hamna chim do ko yeng je then matam phanga di akoi kai tare and gravitational force ka the electrostatic force ka ani je kamaina compare to the ge ha do kamaina compare to we masi matang da ko ye CVSE am sun no ye NEET exam da hangi ba question ama ka koi ko na ya mana si kai mo matam phanga di matam je koi sangdo khi do wara di ozane noida question do pirage noi try to ro for an CVSE am the NEET exam haning basing adu noi ozada mu comment piro pray ko as now let's start. Sorry, today how's it called? Apna tangri bise. Koi haram tang hai ko. Apna nasi ko today tangre. How would apna charge ki matang daman ne kre. Yara ba. Charge apna ani tungna lay hai hai. Ngan so lay khanga bang apni positive, negative. Adai ma ki property ahum akoi tangre. Yai ko. Si lecture 1 da. Lecture 2 da apna tangri bise kai no hai target di lay give si charge. Apna how's it called? Tangri ba charge. Mukhe kari ko electrostatic charge. Abi length na lay ba charge. Static una lay ba. Adu kum ba charge so mu point charge. को हजू पद तमिले point charge point में लेवल charge ने good अदो इतार गदी सी charge अमख लो इतार गदी माना मागी space ता मागी surrounding दा इतार मागी मना न कोस फायदा के तो है खरा space खरा खक मान कंजल ले को within this space whenever a phase charge मतलब जब charge particle अमख से जंग को मतम दा से q1 है रो charge particle अतोपा में है हाई बसी space से जंग को मतम दा जंग ये बसी charge particle से the force में exert हो रहे हो the C force वो कहने करी तो रहे electrostatic force FE high को एक सांगी रो ये electrostatic force अब सीधे ले लो माइक space है जो कहने करी तो electric field high है यार वाह electric field high है न सी के मतलब आपको यहाँ कुछ नहीं नजरी आपको नहीं नजरी good अब electrostatic force के आइना मागी formula में derive तो रहे करी नो K हरगा कोई Q1 Q2 divided by साइए r square हावदी नंगी चार्ज अनि दुगी लामना रिबुदो अदुगी डिस्टेंस की स्क्वायर योर खाइ को सी फॉर्मूला जे सिजिनाबा अखोइना अंक खर होख्रे यारवा k की वैल्यू क्या होय है 9 into 10 to the power 9 आइना सिदे यूनिट इगिदे मनदे यूनिट चिंफा पुगुनो हाइरे खांद्रा अब सिकरम बकान न हाइरे वैक्यूम ओय बकानदा माना करिंता मेंशन तरक करिंता हाइरक तरक को लेबो मीडियम तो से नना चार्ज थमिबा चार्ज अनि लेबो सिगी मीडियम से एयर रा नत्रगा वैक्यूम ला नत्रगा से वाटर दरा नत्रगा से सम अनि से मरता नगी करी हाइजे पेपर अमन थलगा थमिबा से केंद पलत तागदे अखोने वैक्यूम जेदम लोने इन सम केस एयर इज अखोने वैक्यूम नि हारगा सुलोने बट एक्चुअली एयर दे वैक्यूम नते ओजान नराम हाइरो कंसेप्ट म त हाइरे को एनीवे नाउ सुगन पलत तागदे सी वैल्यूज अखोइ लो अदुबु अखोइ ngasi अखोने तौदुसे ओजान हाइरे सिदा अखोने करी हाइगे डायरेक्शन हाइगे ना डायरेक्शन की मतंग ताक मरम दी फोर्स है वेक्टर ने वेक्टर है डायरेक्शन लेगदनी डायरेक्शन ताखिद्री डायरेक्शन ताकदनी देन अगदी के कंसेप्ट के से कमाय लाखिबनो नत्रगा के से खर कुथनमो को माजे वी कैन एक्सप्रेस के इन अदर फॉर्म्स आल्सो सी मतंग अखोय हाइदनी गुड अगेन एंड अगेन whenever there is some multiple charges को multiple charge ले रहा यार चार्ज से मंगा तरुक ते निपान के लेता गदी how to find the value of force को मधु कमाई ना कोई फुटो को दगी हमने चिंबा we will learn here ये को अदे फरे मत मंगा दबी तने कोई हो रसे here now force के तो हो रहे को आई force की equation है आई derive तो और इरा आ गया Fe है बसे नो k q1 q2 divided by r square आई डायरेक्शन से नहीं नदरी नहीं था k की वैल्यू जब तक हां नहीं नरम गया k जे नो ये लाइक
ayam betul semuanya sih even 1 by 4 pi epsilon naught harga epsilon naught happennya itu epsilon lagi hogi kok sir sih epsilon lagi hogi mana di any materials ki yang mana vacuum oira air oira water oira nanti paper na replace oira na coba any other liquids one coba fluid oira jadi any medium apa dalam macam dah oira itu sih epsilon ya kok epsilon ओजागी से epsilon से अने सुम हाइवे वाली से आई स्पेलिंग से ओजाजु कितन खंद्रे को अखोने जो ओजानु चेक तो होते से epsilon हर पाने यार बा सिनो ना ने चेक तो रकम तो सिंबल को है स्पेलिंग कमाई वो ये सिंबल की तो सिना स्माइना रो होगा हाइड ना सिना का रो होगा हाइड तो अनाइ तो ना से epsilon को है epsilon से की मागी फिजिकल मागी मीनिंग ना करें हाँ कहते से permittivity है नहीं then again no confuse ka da bukhar le tongan ba ozana tongan ba lerikta ko tongan iwa permittivity is kari ham no adu bo ozadis mai sin age permittivity ha gadi kainu ha gadi say ke nagi material am le do the material that exists where the charged particle is put charged particle na le ba jaga du da le ba material sai ta na ising da thamibra nusit da thamira ha na chungdo adu gi materials to hai tai ko adu gi space hai sina ko adu gi space to the electric fields hai a charge particle am le the electric field do produce obung ami hai dana aduna ke yamna na sa gi charge particle do na hai ba materials ta mana le ri ba jaga du da electric field do ke yamna line na sa gi sandok ko nang be ha ba gi adu quantity amana kani ko this my in so it is the capacity of the material to allow है कौन to allow charge party to allow electric field है electric field to flow है कौन then again this is electric field से कमाने flow तो दोनों have वो तम हाँ ठीक है electric field से तस्वीर बड़ी नंगी कहता है अपने करीबा खरा नहीं नमन हुआ है इसमें मैंने तस्वीर बड़ी force नहीं है नंबर हुआ है ये quantifiable और force नहीं है तो electric field है भी कंसेप्ट में कोई सुनना समझ लो वानी समझा कोई स्पेस दुदा हाइव मटेरियल्स नत्र मीडियम दुदा इलेक्ट्रिक फील्ड जे के यामना नसागी प्रोड्यूस तबुं नंगे मने चलो फ्लो तो होनबा नंगे हाबने यानी नि को सिबो खने करि कोय परमिटिविटी सिबो खने सिगतन इरम तागदी यारबा सिबो खने एब्सोल्यूट जोइने को एब्सोल्यूट परमिटिविटी है यानदानी गुड एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी सिना तो नो लेते है डिफाइन तो दिस माइंड में डिफाइन तो है एब्सोल्यूट नॉट हागा kan ko dudi si absolute permittivity se karke manoge ha gadi relative permittivity nate si epsilon naught into epsilon r ha ga thang nei ba ab epsilon naught se na kai no ha gadi permittivity in vacuum ha gadi nang open space ka join ni ko le khar das ma ha kan in open space the ozanum high rate kari gumba kan the air se ako ye se le environment air se jo kan vacuum ne ha ga kai mana treat awi but in actual sense vacuum dina te common the air that in am yauri dro nangi nusit ta dina oxygen yauri nitrogen carbon dioxide am yauri dro almoy ta sim vacuum dina te good the epsilon r has na kai no ha relative permittivity ne relative permittivity the relative permittivity is ne am kind of define to ma to mathematically oina define to ge ba si equation da gi ne nang epsilon r de puthunga honro kaman puthukane du de epsilon da when epsilon naught se sakragas mina divide now withdraw on epsilon absolute to the epsilon naught na define to divide to badane अब the matham का smile if अपने करेगा वही ratio का hydro अन है माना ने करेगा relative permittivity exam दा define तो वह हरा body का माना है हम बरा it is the ratio of kana ratio no absolute permittivity PERM होते हैं ये को permittivity to the ratio of n the relative REL से relative है नहीं तो permittivity PRM से कहते हैं ये नो सामदों ना सिंगान दे सिलो खाली को तो दे mathematical expression आते हैं ऐसे कोई तो दूसरी theory ना तो उधर बने वाला खाली को सुन okay anyway now सिंबल खाने तो दे हाई दे exam देने करीब मतम दमाना ने नंगी relative permittivity का हर समय पिरो कोई आया वा अगर हमको होटल मतम दा कोई कमाना होते तो ये हाफ दुनिया वा अपने तम मिस में आंसर good si lai gre la yib lagi di akoi kai concept sing lai tre epsilon naught have sim akoi high gre ko epsilon naught high gre ko permittivity in vacuum na to open space khadra adu sida nbm kan ham gise in open space ta na to ha ga se vacuum ha bu mun ko se vacuum da di ke do da ha ga di epsilon je
nangi epsilon naught ka mane ye kangadra vacuum da ne epsilon ke epsilon naught ka mane ba adu nangi epsilon ibe mo epsilon naught ye adu ni ko nangi hek lai ki hokdok pada no ye formula da 1/4 pi epsilon naught kan iri do ta seng badi epsilon har ke iri daw ni adu ko na si sadar ka daw ni adu lai ta di si hana si na thoe ko good anyway man the moin assumption to re ba no analyze to ri ba charge particle no lai ri ba jaga do nangi free space ni to vacuum ni an assume to ba ne si ke si where board is number 1 tholunge in from 1 higher to the 1 dai kamai to ne de epsilon r zen to pudok ke epsilon r zen pudok ke hadi epsilon no to sum de lang ha ni epsilon by epsilon no ni अब सिद्धि करी है क्या कोई ना अनि को चम माना अगर बिना चम माना बनी ये रेशियो दी 1 ता दरो 1 है अदुना करी है ने दुदे therefore नसा ये ओपन स्पेस है मो तो वैक्यूम हार्सी है ग्रेना ओपन स्पेस दे के दोबी रिलेटिव परमिटिविटी से 1 ता ने करी गिनो आई हो जके सिदा हाई है खानी को एम लाई रे जाने दस आई करी को एग्जाम दा याम कुथना समान हंगना आगे दी न सीबीएसई रे दी याम हंगने इवन नो की नीट की एग्जाम को मिलते हंगने बसी यार बात स्टेटमेंट चांस आसे अदो अकोई काउंसिल की मने हंगने दे मैं याम ता नाउ नो खानी अराइव कन से मार्क से then adu the next adu this unit makai jam khai mi ke sa ke gi unit se kya no have do ka dum da hangwai adu epsilon naught ki mai SI unit kari no de hang pe ya adu sifa pu dum na te ang kare de sifa pu ngai ba ne ba adu ki mati war ne ba noi ko se formula do han khang force equals to kai no k q1 q2 by r square na tro yar ba ai hoji dimension akan ne ke ko unit akan ne ke ba adu k se kari do oli force se kari do oli newton do on ro dimension ni khang na ba x minus e ko good k is the I khang de k ki dimension is khang de ko charge ki di q di coulomb don ro ade coulomb ani ne ba the coulomb puri na de coulomb square ha ro na coulomb square ha ge c is coulomb ki represent to coulomb square divided by sar kari gino sida bracket ko li de ha ge ne dimension ni khang na ni ko good next rd distance ni distance ka de oli meter don ro meter ya ba aduga meter square ha ne apna kan ko haide r square wari ni na sidagi nang k puthunga khona ro ba k ki dimension puthunga khona ri chamane ba si som da langro mathak ka leibasina makha da on grani ko mathak sina makha sina mathak ta sakhi roidro adi n je le ni aduga meter square na mathak ta ka grani coulomb square na makha da la ni si ba khoina ne kamai ire sige bracket sa ngakang ka thok sije smai sije newton meter square makha da leibasdi divided by coulomb square use chatna de ba si mo ta kamai inai khangra newton meter square coulomb the ne -2 small kana draw so this is the SI unit anana khanga da basi k ki values in terms of potential the irasu yari ba ado koi iroi ko si se SI unit ne anus minus in half ko do k is ge magi SI unit to si ne newton meter square per coulomb square kamai la ki no si dan khango si formula de la ki am si simha ko do si bo simha ko no ba mai mo ko ne ade epsilon no si se kamai ku do ba kamai na epsilon no derive to ro ko gi di ko ye makhala ni legre k de gi derive to rasu yare adu k de derive to right man da formula sing adu sin ne all the k f equals to k gi mota ozana kya ibe ya hegre 1/4 pi hare epsilon naught hana to epsilon ibe ya have na to unit the epsilon naught ogira zamane ba khani ko yer adu fare epsilon jam irase all the q1 q2 by r square and high resi mahuta smai ina masu ya have ni ko nangi vacuum do or body no like am to isi me so isi ekta direct ko adu direct sin am assumption am location bai ba and they are assuming that the charged particle is put in a vacuum ko adu gi assumption lo ri ne ba good sidagi akoi puthonga na se epsilon no sa han am thang ge somda good somda thang re epsilon naught ko epsilon naught so isi na ge si mota epsilon irsu ya high re na good adu 1/4 pi harga f se kadurani makha da komo idro anka gelonda f q1 by q2 divided by r square ne yarba adu sidagi di 4 ga ha sidi ma unit lai bro pi ge su unit lai ti unit lai di f ne ba 1 by adu di bracket color ko hate ne khangjo ba se newton ne all ne se to ba color mi ge adu di 4 pi se unit nai na ri bani na 4 pi se ka thokro ko unit khatam nai ne se ba force ki di newton the mathaki q di charge ni coulomb square ko ani sorbina r di meter square adu sidagi di ngasai sali ro coulomb square jana hanoro mathang dagi di newton du da ngasai -1 har ni makha lemon han na meter du da -2 kai ngana newton na han hon be ai meter na han hon be nagi sequence di iman mane ba yar ba asman i ba ma khani ko da similar na s ay man SI unit har ko matam da nang khanga dese
k gi unit ka ino nangi epsilon not natre harga nangi epsilon ge ma unit hangako matamda kamai kumani coulomb square per newton per meter square heroni ko good next adudi relative permittivity gi ozai se oh sorry tang yang ang heng tori ko ozai laptop se zo lockdown manung se noi ozai laptop se yasing de ne lecture se lep ki ni ko aduna bera tor ta lai kom ji anyway now so adudi okay now relative permittivity REL katang e hare PER katang e hare relative permittivity epsilon naught epsilon R. Now let's try to find out the unit ko SI unit of this relative permittivity ki formula do kaya na point e do ye mo base dakta arwa kama igi relative permittivity ha ganda ozana kama igi epsilon divided by epsilon naught ha yum natro good now let's see sida kari hai ba point ha gi do epsilon divided by epsilon naught do ozana habli kata kari ha gi epsilon ga epsilon naught kadi magi unit to cha marane ha gi natro cha marane ha gi e u irage ne epsilon ki su se dum oine ba per meter square epsilon naught ki su se dum oine ba angadra to cha mana ba ni di ratio de kapsan na 1 ta dro 1 means unit ta harga na no unit ne ba and the relative harga na there is no unit kani ko nangi hem option da kai da nangi nit ta ga pek ma thanda what is the SI unit natraga unit of relative permittivity hai targadi nangi no unit ha bam yang ne ba so you have to choose that kani ko good for it today hojiki se analyze to nu mare lore adu next ne noi manipur council gi din na ta ba ko noi council da di pa hang de si sin gi ha na ta se lo council da di hang na da ba adu NEET exam am so noi CBSE chapter sing gi important oba jaga am ta ne tam gi ko sum tai ne sida just my am ta ha gi comparing nangi Fe has an electrostatic force hai ni ko F is na and nangi FG has na kaino sir gravitational force na class 11 da na class 9 da tamdo gravitational force habadi ne any two objects aba any two object in the universe da laiba any object ani khakse any object irrespective of their mass irrespective of the charge nangi mass sawera pikera charge ye pugera purugera irrespective of anything what ani buhaba any two object in the universe attract to each other haba kani ko attract to each other amaga chinghan ne haba chinghan ne haba ni ko that is attraction ne haba attraction force ogni sar sign dedi kare ogni negative hoy hidro negative means attraction ne kani positive means repulsion ne repel to ne anyway now negative tar kani ko si force hai akoina ai vector tam dribani na sign do ne sum chanagi je aldi sir hairo ne adadi sir si column jiga si column ani je pen ani je kai do chingsin na dinu ha ga di their mass is very small moi gi mass ti yam na big maram na chingsin na bagi sakti je yam big ko na moi chingsin na dinu adubu chingde dum chingsin ani sine high objections je yam chokla ko matam da di for example say the nangi gravitational force it is applicable only when the mass is so huge nangi planet ki style da lava ko planet adagi nangi satellite ka de moon ya lege even solar ko sun ko numit ki smaina mass yam chawra kan da kan apply to bi ai adubu force legi legi ne big boy one kamai compare to ni have something yang jelse noi CBSE da yam hang ne ba khanga ba aduga noi kan so hang ne oza question to hore pirake your adudi se smart has adudi if e gi from ladom tang e gi kamai e gi no k dum sin ge ko k dum sin no daka wera kan 1/4 pi ga yiru on thok se ba do k dum sin ge se to k sin na dring da ozana noi da sawe ade am ga hang ge se value am tang hang ge noi kai dum am tang sinjalu ko ozana ka wani na tele sum atai value de koi khangna de do sigi ne epsilon naught से सी वैल्यूज है सी वैल्यू हम खंगम हो epsilon naught की वैल्यूज ने अदगी k की वैल्यू दा खोना ngasai ne से 9 into 10 to the power 9 हाई बदो करम बकान दनो वैक्यूम द खक्तनी को अतोप जगह ददी सी होंगी को सी कैसु ओर सी मत कैनो सी वैल्यूज है से ओजाजु कावे तो 8.854 into 10 to the power क्या नो -12 for man जुमी को माई यूनिट तो ngasai यूनिट मकै तो हप्सन ओजाजु सिंफा पु दे बत सेंग सिंग दे सिजे कैनो से permittivity in vacuum natural open space ta my value to see good yani ba adagi amuk sida ozana na makha lecture hai ding ozana ka ding tang ha rang no sawa de don't confuse permittivity with
permittivity sign as mine epsilon represent the way hare permeability and no magnetism the matamakodori permeability had mu harga kan rasi confuse ogon ko permeability harga na hanana magnetic field do power ga zapa matamda yaro power zapa matam da magi ka tare nangi phon bangam mi bagi changdo kya yam phon bangam mi habdo adu ni ko permeability haise sin mu na represent tawi permittivity harana electric field na kaya yamna line of power yami habdo good adai ozana like atopa ma da atopa definition ama p has high mane permittivity se ozan hoji kari hagi ain hagi do materials to na electric field do nangi phawan bada kaya yamna line na tar ko easiness in flowing ko in passing through hagi dami asa ozan flow hagi bra nangi sembro ke ko lazu soi biare kari hagi again to flow has a flow hagi ko to pass through hagi yarba power ga jat hai do ba an sida khone define to matam da kari hagi permittivity se ngasagi electric field do power ga jat pada kya yamna easiness kya yamna line of power jat ke haba adu gu lai khad this mind pi ba electric field na power ngai khon rak pada kya yamna mana thinge na yarba the resisting hai the capacity to resist hai ba to ba lai khad na the capacity to resist to the flow of electric field in the material hai na ko adu ozagi di ai dine si allows you sin again resist to sin arge ko man the permittivity hai the permit have never that means to allow have never to assess have ko english bu ba permit hai na permit ki example to dinangi allow never yahan bu never adu nang hore definition te phum tan resist have target di adu di contrast na have ko adu allow have se sin age ko ozagi londa adu noi le khar da na trago oza khar na resist hara ga zu lang bana te ba oza du soibana te adu tai go oza isu soibana te ko ai tonga tonga lyrics singa tonga tonga smai thing na nani ko adu kamana kana verify to we have do noi oza singa kupthanam tana ro ko noi sawa de good now comparing fe and fg sin nit ta yam phaja phaja question hangi go sida question khari yeng se question se adu gravity ko ye electrostatic force ke no k adu ga q1 q2 by r square ne sama na force sidana inthum na bi ai si horin kai tar pi positive tar ga de no repulsive force and repel to na ba negative tar pi ha kare kan makanda attract to na ba unlike charge adu gravitational force ti fg di always attraction ne ba ko always attraction my formula is my name le g ha ba ma ju constant ni ko se k sida k sin na ramina ai sida g na to ko constant am sin na ge m1 hana na mass ta depend to ma di charge ta depend to de ko and the later miba mass anido pot anido ki mass do arumbudo m1 m2 then again mass ka weight ka khenai erba mass ka weight ki concept khar khena bani noi do hai ha hum yeng sel ko noi nit ka ki thaning ba sadra singi de important ne kamai mass ka weight ka kamai khenai noi do adu mai te ronda di arumba anima arumba ha ba good divided by r square r is samana distance to hana kai do sidana charge depend to ba electrostatic force na charge depend to ba aduga gravitational dana m da depend to ba adu akoi se open space ki ngato mai nei ko open space na k की values क्या no k की values है 9 into 10 to the power 9 यही को good ओजाना है मा unit से akoi chimpa puna de g की unit जो को yeng se adu फरे ओजाने asmaina har ke se newton per coulomb square se meter square na han ये जरा okay newton meter square per coulomb square di wave ko adu ओजाना है रे no se chimpa pu nu na good sidadi mass depend to aduga g ki value sidi c g oza ju kaw re ko ha am tang yeng ke ko no sida 6 point no like the 6.67 into 10 to the power minus 11 or man unit is na sagi type da derive to adu derive to kan smile la kani newton meter square anan ne per kg square newton meter square hodi manadra adu charge oi bagi coulomb da -2 anana mass oi bagi kg da -2 kani ko adu my unit ju ko khang good yeah about that adu di se ko na combine compare to the ade amaga hang ye sida it is always negative ne hang mana question hamone always negative questions mai hamone koi give two difference between fe hai sami se keno electrostatic force hani ko and fg hai se keno gravitational force aba adu number 1 da kamai yene de haro number 1 da di f is a career depend away is dependent on charges of the particles indo adu ki charge se depend to
Kanadra, good. Number 2 sida again number 2 na kaino. While say that's how then can chatros manga. Whereas nangi kanu the fg the kaida depend away depends on the mass. Kanadra mass depend away ba. Ama sina kaida charge depend away. Good. Atopa pang ama naina hage budo. Fe di kaya can be both attractive or be repulsive or be both attractive and repulsive. Kanadra adubu whereas kanodi nangi fg gravitational force it is always attractive. Kanadra attractive na so ini aduna always negative tanya. My answer of kanodi value is always negative niko. Good for it. Next adudi ne sida basis or gana question tum column zera question jin ko so I talk the last time what is it mane Manipur board ki sathu yaw mina ne sir akoi di kana dren mo khan be yawa no isu kana na wai dam the question is last ko last question for question for what's it need ki question for what's it good also this is the koina compared to gravitational force ne adu na electrostatic force ne mane compare to yawa andra good next adu ke do siga ko next ki concept ne nasage ai kano khar ige direction of ige ba yarba direction of kanagi fe gini ko g de eroi kan drummer de akoi de tam de na ai hena de higher ge ko no interest level sin sadra higher ado ma de always attractive order down ni na yam lai de ojana si gi fe gi nai na matam da attraction gi condition do ado fg go chama na mai na yang usal lo ko good for it de charge particle ma le res da point charge na tani ko ina ne rise point charge harga sar kai no acho ye de harga no ina u nu mai na ngai ne q1 ga q2 ga hanan na kai no number 1 da like charge ba like charge hai matam da anima positive oi bi anima negative oi bi ko like charge da here adudi nang nang khanga da mo gi si ani si marta lege da foreign force to magi point harmina point oi ne ko doni ko ko jana kidan una na ban song ye pe wani adu smai to je noi se tongan bu ma na ba ne ojane color tongan ye la kya si sin ne blue ne ke ko q2 se black ne ke q2 se na black ke sin ko or black ne ching pa line do kana ni no q2 ge oram do ne ba adum na khango pare du si line ani se kanu se center ni se no samjin se point charge side point ani do smai samjin be aro do the whole la ka da ba electrostatic force ma khai do si line se the low line mane direction do khena we one direction do som da sa kidra som da la kadra adu ko yeng je now q1 da ni ne ba horse q1 na maram oraga force ko due to q1 sina maram oraga piraka da force kanada on q2 yarba q2 da q1 na piraka da force to kya kamai ta ga gena like charge orga de ke da we hai info kidom na tro info kidom ne ora ma sida lai re yarba porum sele ai sele lai re sigi posa ni info ki har di sigi posa ni smaina posa smai chalan gi roi do that means ai smai la ga ma smai thoma chalan gi do ne yarba hai ai mon de ma lapthon gi do ba lamthon gi do ne tro that is repulsion or repulsion har ga that object should move away from me ko ai mon de lapthon ki do ne adu q1 de lapthon gi ge har ga di sigi object se karom cha ge da ba line se da chalal lo jo hai re adu line se chalal ga smai cha ki roi do smai cha ki ne see maming thon se kamai tholi force on ko force due to q1 hai hebra or atop maming am the smai hai ni ko force on q2 mani ma to koi wanda kanana due to q1 hai na good adudi f21 hai ga smai ine ozan hai re kai da wai 21 you know 1 2 you know have ozan hauji hai na ki ge ko good sig dang hauji da khango se adudi sig force se karai de per khibano ine re ni chingi se sig re q1 de line then at the q2 the game niner this are q2 na su q1 je into ke to bane ali mapan su una ya da bine wa am nun ta na bido itong ngai hono bido adu mapan khar chaw ba ali char saw du na hena mapan kan bane na man into ki do ni koi a chaw du na mafam leng le hor ne ba adu fare into ngai de honor ni na man into ngai hono bido kai no ma su na sai q1 je mong de lapthon ki do ne ba lapthon means adu di si line se so chalo minus na chalaga ai line straight line koi de ko sabe de no the straight line dio straight lines mind toraga edo guni seal direction this is a freni hanakti kai no se force on canada nasagi canada no force on 1 due to 2 kada this minus good kan ko se adu this say for f21 kai here was my am thena kan na
say R21 R12 F12 ga yam thengna ka ne si hai si kaino haragadi sumaina masing ani lemba matamda ahan bagi masing je there is the receiver ne se receiver hai je kaino ha do za ha ke ko RECEI oi do ni next spelling same do tu sina kaino supplier yarba supply to even me kana adudi F12 sida kari heno se kanada force ek torino on kanada 1 the ek tori neba kanana by natraga due to hayu no ba ina by kari 2 na kani ko haidi nangi kano do sida 2 hariba body sida charge sida ek tor ko force antro adun F2 ar horne haidi mangon da pira ko force ni then kanana piri no hayanda 1 adugi 1 sida lebo 1 na kanadar maina adu then R12 haragadi kain haragadi say R12 haragadi distance say vector when has distance how is it go position hai is position of kana ki position oido no se I have the receiver kana no 1 ye position of 1 with respect to higher position na hanko with respect to 2 aina that means koi 2 dagi hauraga 1 da lotion ba hai ba vector da haragana se nangi 2 dagi hauraga 1 da lotion ba hai ne si vector is minus kani ko se si bo khone kai R12 ada R21 haradi kamai yani say smain ta R2 haradi 2 gi position with respect to kanada gi hor kada ba hor phangdo aduna si maning da thamo yan taraba aduna si R12 sina kai ni R21 si confusion no ko se si position jima no gyan ta ro good adu di kai do ni next adu di ai smain tang ham gi gen okay si direction ni ka tang have gi ai vector form je oza e to mani adu oza e dre ko hai electric field gi do ni e rege wa pui do male no lecture je okay now adu di hoje ahoi ge do si gen nasagi direction je khang matung da yarba you sigi direction je ahoi khang re ko sigi direction je ahoi fajana khang je si khang ba je ahoi na nangi multiple charge particle laiba matam da sigi direction je kamai la ka gi yeng se for example question am tang yeng je anko ho tong na te ko se si direction ga tang nei na ke ba ai no gi direction da vector form je ozan ho tam 3 chama na q do q har je adu se 1 2 di tholum se q1 q2 q3 all positive har se ga oza ho je ne di man the like charge na tang nei ge all positive good all positive oi tar ga di se apne podo ko is my hanga ne question number 1 force on 1 handra force on 1 find the force on 1 yai ko 1 da nangi total net force ko that is total force on say 0.1 jida yarba say 0.1 in tholo say 0.2 in tholo say 0.3 in tholo 0.1 to 3 on 0.1 jida le ramo da forcing da ko em tan nei se good and multiple charge minus say manga tar ko soro pusu ya so da q4 q5 ga le pe no ngau no khoi ke da woni nangi group oina am tan nei pair oin lo se ba hani ko first akoi kamai tau sige kai no he okay adu ahan da khoi smai tau se sigi ani je han da lo gi je q1 sida q2 hariwa nasai charge sina su monda kai ta force ma pirak tro ada in higher all positive natraka like charge or amina ke da woni repulsive oi gadro repulsive oi dune adu je se smai yes is nangi direction ri kamai ta woni si mabani samjinari ba line je sigi direction oi dawni adu inthok na gi dawni na mai oi rom this mai chat kro harani lecture ni sibu kari goi kanana pirako force no kanada p 1 da kanana piri e 2 na sibu kari goi f12 kani ko se ko right triangle ni logo se right triangle height kano gi se triangle se any triangle hoji san hoji te ko value pu thok na chumi na good si ko tar force se na te sir si q3 sin na q1 da force ma ek to bro aldi ani se muk nang compare to horo ani se muk paro ba ani se da muk force kana ek to na gena good adudi nasagi magi direction dudi line je samjinari basically line di direction da oigine habani adu somlom da oigra ko yoji yeng se ba haidi makarom da oigra matha da oigra yeng se adu ngasagi like charge orga di repel to hamne repel to tar ga di f3 sina ka dorani som da intok yeng honor kaneva that means magi som da direction da lani adu c je apun mami kamai to ni force kanada pirapa force 1 kanada pirapa 3 yarba adu di sigi q1 sida 1 hari jaga je laiyo force se kamai to re de som da ama lae that is f12 som da ama ga lae that is f13 adu horen season ne na khanga da e toxin do ne net force ha matam da f1 ha matam da ne sumaina direct tension ba sugya ya deba
Madam, this is kind of vector not a direction can ever go. Vector never vector addition or is my thumb the air. Thumb the am live, Uncle Holakan the arrive upon a table. Go watch it level. Kandra, Aduma, Simple combine force, I did a point 4 home reach or the combine force lack again. Good, I do the Amaga Haggis. Same right, triangle Amaka, equilateral triangle Amaka. Equilateral triangle Amaka Lay, side of Maxanguman Amaka. So 1, 2, 3 hertz. Yarva, Sida Q, Sizu Q, Harzigo, Sizu Q. Yani Q1, Q2, Q3, I have given a differential of no never. See, my eyes is that. Yarva, my eyes is up Chana Q Macha have a charge Amaka Lay, Q Macha. Other target, Sida Procato, the more questions my hunter find net force, not a total force call. Net force on Q. Have a Q is the letter of net force of going to the Putuno. So that way now the next one to know direction can the country coach again Kalunova. It is very simple name, Nanakanava. Other Ozasi and Cohort Padina, and the electric field tapo and the Puno what you call Yarba. Good. Other than the direction in the say, command energy. One got 6 Amton Han Pagova, Anizana. One got 2 Hanam Pago. See, Mammy say 4 and 12 again. When Mammy told me no go, say on 4 has it. You have a motor. I F and F have 1, 2, 1, 4 and come to the morning. Uneasy get the winning. Like stars or with the rather can come the target at the yadre. Says my question does my number Pelcanico. Say all positive charge has a question. All positive charge in the Orseval. Loy manner. Positive charge or ticket winning Q1 Ziga, Q Ziga Yamatam, Q1 Zina, Q in talking a corner in talking a corner D. Magi direction does my line is go F, Canada force, Q Canana 1. F for 1 go. Good. Other thing aside 3 sin is Mama minus minus 4 sama Piracani, like stars or mina in talking a corner cani, Adokamite or any my direction might be honey, the Adumami Tolbadi force on 4, Canana Pirapa 3. Same way. Or the 2 is 4. See the force on Pedro, see forces on the Sakani in Tonamina, force 4 the Pirapa Canana, 2 na Pirapa. At the C points it forgives that. I must say there was F for 1, then some the Amasalani F for 2, I'm going to Makalas my lady F for 3, my value get out again have the net force hammer and the vector in Amti here go. Net force on 4. For the Pirapa force, so have the next vector somewhere to the say 1 na Pirapa plus 2 na Pirapa plus 3 na Pirapa. Adu na sila nangi 1, 2, 3, 4. This is na style to the pumpkin. This is na kano adu di amti la. Can you cause mine? Good see diagram. So the kano an electric field ay ang ko kaya ay. Adu sumay to si. No ye vector form the evado. Ako Manipur council ka UND am kahin important or it is not important ko. Kaya ba? Adu even in NEET exams ko that vector analysis is not that much important. Important oi deba. Adu ako na force की vector analysis से एक किधर skip तोड़ के काल लगे electric field की पढ़ें अल्ल तो पुन होने ताज़े यानी को पढ़ें सिमल ले रहे diagram हम तक ये हम भी जैसे सिंबल स्टाइल से था good these are positive ना तो वही भी ये ऐसा ना उजासे अतो पर चांस माने तो वही हाइट रबजा ला काइना खला माने उजा हाइट बना ते को से सिना q हर से सिना minus q हर से सिना सिजु q हर से और मम्मी थोड़े कई थोड़े से क्या सिना 1 थोड़े 2 थोड़े 3 थोड़े Hana kay dorani adu dia. Say Q sida 1 sida. Find net force on Q ko. Sida gidi same diagram se na find net force hai matlab find net electric field, find net potential ka har ka dore ba. Same figure sida the same concept sida ka find net force on Q on 1 hai se. 1 sida net force yang se. Diagram yellow adu di sorry. 1 ga 2 se har nahi lage ko. Ani je kayo nagani do chingsin nagadra inthuk nagadra sar kari ngasagi angko horpa matamda ngasagi q2 nagadri kayo q3 force nagadri kayo haradi question du dane ngi q1 ko puthu hai bai ne ba q2 hijo ham ta gadi sidasu puthu kani sidasu diagram ye kane ba sidasu ani kayo wi center khakta da mana puthu hai bagi e center khakta gi direction ye kane ba mana 3 gi puthu hai ta 3 jo ko diagram ye kane ye pa ya ba ko diagram ji phajana khango ba angko pa tam mi line ya अभी 1 दा हारमनी ना से हनती ने 2 दो हागे से सादे 1 1 दा हाय ओजा से 2 दो ये से फरे 2 दे मतलब के दवने दे हान दे 1 के 2 से दं यिंग से 1 के 2 दे के दवी माजी अनलाइक चार्ज सेंट्रो अदि अट्रैक्ट ओवर रिपेल तो ओजा रिपेल तो अट्रैक्ट ओवर ने अदि q सी काना अट्रैक्ट ओगिनी q1 ने अट्रैक्ट ओवर दे ना मंग q1 लोम दे संग संग गिदोय ने
खंगद्रा अदु फोर्स ममिंग थोनबदी F कमाई थोनगनी कनादा लाक पिरक फोर्स 2 दा कनाना 1 ना डायरेक्शन दना ऐसे बोले को गुड अदुदी 3 गा 2 गा अमु कंपेयर टू 1 ददी अनि सिदि कइदोंने इंथुंग ना दोय ड्रो लाइक चार्ज नेबा लाइक चार्ज ददी रिपेल तोनरनी अदु माई डायरेक्शन दी सिगी लाइन से लइदोनी अदु मागी ओरिएंट डायरेक्शन दो स्माइन माखारों दो कुंधगरनी ममिंग ना कमाई थोननी F 2 दा लाको फोर्स कनाना पिरक 3 ना यारबा अदु डायग्राम दिलागे सिसिदा नंगी 2 दु लइरे अमना सोंदा सटले F21 हरगा अमना सुमाइना मखा सखरे F23 हरगा अदो होरेने नेट फोर्स हागन F2 हाय कांद द वेक्टर ओइन यो वेक्टर याउंड द तार दिंगा साइड इरि म्याम जे लोय लालिको गुड लामनी F2 इक्वल्स टू कमा इरनी F21 डायरेक्ट माइ इबदी आय वेक्टर ददी इबदी हम लाइबा आइन ओजान हबदो आं होट कांद ददी अवश्य हाद्रा आई सुमाइ इने दु मसी ओइन दि सुमाइना सिगी डायरेक्शन खंगबसे सिगा तंग मै खंगहोरो next अपन तौदुसे electric field होरसे सिगी कैलकुलेशन जे सिगी चमाना कैलकुलेशन अकोय electric कनोदा होलकनी को electric field दो होलकने पुन चमाना फिगर से तोरगा होलकसे फरे दुदि मतम जे एक संगुकी ये तोय अदु लोशलजे यारबा अकोयना आइना ओजाना नीट की क्वेश्चन अमख electric field गा gravitational force का ये comparison तौबदो ओजाना ताके हागे बने अदुबो होजिं ngasi दिन नंगरो सांगमिना अदु सुमाइ तोरसे आई नोय द कनोगी क्वेश्चन लो पिरागे को अदु नोय सान ट्राई तोबा अदुगा नोय ज्ञान ताबे फरे दुदि नेक्स्ट लेक्चर थेंगरसी ओके बाय बाय